Здравствуйте, добрый вечер. И мы возвращаемся к прохождению славной игры Рыцари Старой Республики. Так. Наверное, я не знаю, не стоит проходить сейчас наемника, это потому что он явно либо закупиться гранатами, или щитами. Hey, I know. You know, Bendix never lost a match in his life. Because of the Sith. Так. Бонус защиты 6. Пять, 4, 7. Ловкость 2. Так. У меня есть на продажу. Пятерочка. Блин, даже не знаю, купить, не купить. 900 до хрена. Тем более еще надо будет 2000 за дроида. Самый большой бонус к ловкости плюс 4. Окей.
I'm here. What? Чисто такой в трениках. Сколько мне до уровня осталось, кстати? 27, 30, 90, мало. Светлый. Че, он так пафосно стоит еще, блин? Жесть. Да, ну, конечно, интересно. О май гад. Sure. Ладно, пойду дальше, попробую задание, потом попробую в конце пройти это момент, потому что он очень жесткий. Что у него здесь есть? Что у него здесь есть? Welcome to my meta. I eat, of course. Of course. И пакет, модуль био. У него нифига нет, да? Это можно пакеты по скидке покупать, ладно. Смотри, косаря все осталось. Так, сейчас попробую. Тут у нас задание тоже вроде как. Get out of here, you goggle-eyed freak! You're too ugly for the upper city. Пацанов. Yeah, go back to where you came from. We don't. Why do you care what happens to some scummy alien? He's just a freak. Yeah, he isn't even supposed to be in the Что upper это? city. Это Звездные войны, рыцари Старой Республики. Игра 90-го года. Здравствуйте. Come on, let's go. I don't want to listen to this alien lover anymore. Смотри, в трениках бегаю, смотри, когда Адидас, блин. Так, здесь у нас Ларго, вот Фарма, Ларго. What do you want now? You're not going to tell Davik's bounty hunters where I'm hiding, are you? I don't think anyone can help me. I owe Davik money. I've been hiding here.
На, Give держи. 200 credits to a stranger just to help them out? Конечно. I don't believe it. Well, thank you. Wow, that sure was generous of you. I just hope we don't end up needing those credits later on. Now I can pay off Davik. Oh, thank you. You saved my life. Oh, I better go give this to Davik right away. Все, вали Ларго. Пока я не передумал и не забрал свои 200 кредитов. Так, этих я уже не спасу. Награда за Бендека. Это потом. Тоже потом. К Тариса. Покупка дроида осталась. И карт. Все. Чё, как дела-то, кот? Ха, пьяница. Котан, котей. Так, комментарий, дроиды, Джаниса. Вот туда мне надо. Уже свалил, негодяй. Hachu apanki, Jishawa anibong kasha, Jonasi, Ichua, Byongbo tanga boksha nak nong, Kin kun shin. Mokao danya foki, Chachiska do punta kakaspaka, Bano oto. Genchopa chawi tikchok twis yun kun. Watu yama kama wona henak nek. Bugra shak kunti chiwa chawa. Dong abuk shami no no. Уже лучше. Tinku ukapa. Topano aska. Chinisko ne akava abaka. Если он взорвется, я приду и засуну тебе запчасти по одной. Что у нас качается? Интеллект 20, ловкость, выносливость. Компьютеры. Взлом. И ремонт. Компьютеры. Yes? Погнали. Сохраняемся.
Они идут прикольно. What can I do? Брум-брум. О, кстати. Бластерный пистолет. Ну давай поставим тебе тоже бластерный пистолет. Как дела? Да, нормас. Yes? Да, проходим уже Тарис, как видишь. Осталось тут последнее движение. Так, вот теперь сохранимся. Доступ. А подожди, стопэ. Карту я уже все открыл, да. А, 9 отмычек. Отмычек у меня, блядь, 8. Наверное, башню лучше отключу. Хорошо. Так, что здесь? Тут ничего. Ну, пробуем. Пуля. Пуля у нас. Опа, здрасте. Intruders in the base. Attack! Attack! Как же она махает своим мечом. So be it. Где? А какая Бастила читерская. Yes. О, это долго, да? What? Отлично. Новый уровень, характеристики. Так. Мне надо выносливость, да? Блин, +1 всего лишь. Занятный костюм. Секси, да. У меня вообще треники, видел, заметил. Чисто на гоп-стопе. Навыки. Уже был, первая помощь, уже забирал, да? Да.
Сила регенится, конечно, жесть. Как она махает. Бля, как он быстро это делает. Пик-пик, все. I'm here. What? Секс. Горячо, горячо, да. Блин, на самом деле я не могу пройти этого последнего наемника, мне надо поднять уровень хотя бы еще тоже. Еще один плюс. Казармы, лифт, что у нас центр управления, казармы, военный склад. Ладно. А я не понял, а почему у меня нету вот щита? А, нифига. Блин. А у кого этот Берджика? Ну, окей. Против рукопашных атак идеально. Для Бастилы, я думаю, идеально. Какая? Yes? Дама. Да? А, не-не-не-не-не. Так, вот здесь надо думать. Иначе мы его прибьем. Я не заметил. В смысле я его убил? Там же все... Не-не-не, в смысле? Там же зеленый, зеленый должен открывать. Почему? Что? Я случайно, чел. Очки светлой стороны, да. Так, здесь у нас что это у нас такое? Обычная дверь. О. Опять набор антидотов. Да у меня миллиард уже этих антидотов. Куда мне еще больше антидотов?
Казармы, военный склад. Здесь у нас центр управления. Мне уже пора меч сменить. Yes? Yes. Я дико извиняюсь. А, ни хрена себе. You shall fall. I'm here. Ну, что ты не хочешь? What? А, Yes? Yes? бля, сегодня ничего не выпало. Я в шоке. I'm here. Sure. No problem. Got it. Военная винтовка. Огнемет. Интересно. Разрушитель что, поглощающий? Ну, в принципе, да, интересно. Yes? Sure. Так. Сохраняемся, давай еще. I'm here. Вот и пригодились антидоты, бля. What?
Уже останки, блин. Да нет, у меня отмычек 2 штуки всего. А ты что тут делаешь? I'm here. What? Yes? What? I'm here. Sure. Нахрен патрулировать, если тут уже никого нет. Я тебе уже все зачистил, спасибо. I'm here. What? Чуть дроида там гранатами не закидали. Точнее закидали, блин. Чуть не помер. Бедняга. Пропуск на базу ситхов. Прикольно. Разве ему щит? That hurt, I guess. What can I do? What? Что это такое? Yes? Yes? Ну, поехали. Who dares to break my meditation? You will pay for interrupting my... Wait. I sense the Force is strong with you. Very strong. Who would have thought a Force adept could be found on this insignificant planet? But your talent is no match for a disciple of the dark side. Spoken like a true drone of the Jedi Council. We Sith, however, have learned to embrace the potential of the dark side. It is what gives us strength,
This meeting is a stroke of luck for me. My master will surely reward me with my lightsaber once I kill you. Да, кстати. У ситхов со световыми мечами, конечно, вот такие проблемы были. За что меня-то? Опыт без запуска Тарис. Отлично. Адреналиновый усилитель, электрический щит, рукавицы силы. Так. Теперь нужно просто привести Кандерусу лорда в картину Нижнего города. Ах, жалко, конечно, не убил. Надо сейчас идти остальные сдавать квесты. Точнее, левого не набил. Ладно. I'm here. Yes? Бжим.
Ну ладно. Боевая броня, легкая. О, легкая 7 плюс 2, блин. Ну не знаю. Боевая броня. Пока, в принципе, вот это, наверное, можно продедать. Цена приводит на 0, бля, понятно. Разрушитель щитов. Да, куплю. Что там? Пить. What can I do? Yes? Надо пробовать проходить его. Не знаю, правда, как, не надо. Кажется, где-то я с очками. Ladies and in this corner, a living legend, a man whose very name would make his opponents shake in their boots, if any of them were still alive, and who would be Что это? Ну что это? Вот объясните мне, что это? Почему он такой сильный? Как мне его побеждать? У меня же, блин, раскачка это идет только на, блядь, на... гребаный меч. Еще гранатами своими поначалу закидывает. Ladies and gentlemen, come with me now on a journey to the savage days of years. They're illegal. In this corner, a living legend. A man whose very name would make his opponents shake in their boots. If any of them were still alive. Может быть, попробовать одеть сейчас для боя пояс и эти наручи, что там. Who would be mad enough to face almost certain death merely for your enjoyment? Ladies and gentlemen, feast your wondering eyes on the mysterious. And now... Не вздумай.
Закидали гранатами. Да, ну пипец вообще душно. Все гранаты раскидал. Почти все ячейки эти расходовал. What? Я знаю, что я живая легенда, да. Ну, давай. Два 7, 8, 1, 4. Прикольно. Теперь в Нижний город, мне надо там в кантину говорить вроде как. Так, это верхний город, да? Ну, верхний, да.
Так, дроиды Джаниса, база ситхов. Нижний город. Так, нам надо теперь контину. Контина Джавьярта, или как она? Джавьяра. Главное, чтобы у меня сразу автоматически тут сохранится. Будет фигово, конечно. Запустился диалог с этим. Кандерусом, блин. I figured you'd be. Блин. Neither of us is getting off this planet unless we work. Чего? Не скачивал. Together. Now, I know the Sith military base had a break-in, and I know. Почему она автоматически I know you've запускается? got those departure codes I need. So what do you say? We join forces, and I can get you. Fair enough, but don't take too long. As soon as you're ready to get inside Davik's. Отлично. Мне надо всего лишь поговорить с Джавой местным. Где он тут? Хаттом, блин, если Джава. Джава, блин. Знакомьтесь, Джава. А тот, который сверху сидит. Хрен договоришься с ним. Так, отлично. Ну все, осталось только побег с Тариса. Если того хватит. Поехали. I figured you'd be back. Now I. So. Давай. Davik's always looking to recruit new talent. I'll tell him how you won that swoop race and mention that you're interested in working for the exchange. I'll say I brought you in so he could check you out. He'll have you stay at his estate for a couple of days while he runs some background checks on you. That's standard procedure. This is too risky. We should find another way. You got another plan, sister? Or are you just objecting because you didn't think of it? No, I don't have another plan. I would rather not place my life in your hands, however. I can say the same about you. That makes us even. Fortunately, we both want to get off this rock, right? While Davik's checking you out, we steal the Ebon Hawk and escape Taris. Come on. I've got an airspeeder nearby to take us to Davik's estate. The sooner we're off Taris, the better. Не, я думал... Ну, ща, все, вот он, момент истины, конец Тариса.
А именно ковровая бомбардировка молоком. Молоком. Сейчас начнется. You summoned me, Lord Malik. The search for Бастила is taking too long. We cannot risk her escaping Tarris. Destroy the entire planet. The entire planet, Lord Malik? But there are billions of people on Tarris. Удивительно, We'd be что там slaughtering кто-то спорит. countless innocent civilians, not to mention our own men still on the surface. Your predecessor once made the mistake of questioning my orders, Admiral. Surely you are not so foolish as to make the same mistake. Of course not, my Lord Malik. I will do as you command, but it will take several hours to position our fleet. Then I suggest you begin immediately. You are dismissed, Admiral. Yes, Lord Malik. А как начнется? Фейерверк. So, Candaris, I see you've brought someone with you. Most intriguing, if I do say so myself. You usually travel alone. It's not like you to take on partners, Candaris. You're getting soft. Watch yourself, Callow. You may be the newest calf hound in the pack, but you aren't top dog yet. Enough. I won't have my top two men killing each other. That's not good business. I'm sure Candaris has an explanation as to why he's not working solo anymore. This is a special case, Davik. I ran into someone the Exchange might want to recruit. You may have heard something of their exploits already. Ah, yes. Now I recognize your companion. The rider who won the big swoop race. Very impressive, as was your display in the rather heated battle afterwards. Ну, еще посмотрим. Добрый вечер, Кеннеди. You know, Candaris was right. The Exchange is always looking for new talent. You could have a bright future with our organization. With the recommendation from Candaris and a thorough background check, you could become part of the Exchange. Many would kill to prove Мне все равно themselves на worthy of спойлер. this Я, в honor. принципе, я приблизительно знаю, что тут есть как бы в этой игре. Ну, последующей части тоже. Так что, какая разница? Come with me. I will give you a tour of my operations. I'm certain you'll be most impressed. Ah, there she is. The Ebonhawk, my pride and joy, the fastest ship in the Outer Rim. Note the state-of-the-art security system I've had installed to protect her. The shields are completely impregnable. Nobody can get past them without the codes to try and steal my baby. Unfortunately, the Sith military blockade has grounded my vessel. The Ebonhawk can outrun any vessel in the galaxy. But even she isn't fast enough to avoid the auto-targeting laser cannons of the orbiting Sith fleet. I am, of course, working on acquiring the Sith departure codes so that I may come and go as I please. However, progress has been slow. But we should continue our tour. These will be your accommodations. The slave quarters are just down the hall. If you need anything during your stay, food, a massage, feel free to call Чисто upon это our такая services. If all goes экскурсия. well with your background check, you will be invited to join the Exchange. I'd advise you to accept the offer when it comes, or suffer the dire consequences of refusal. You will stay in these rooms as my guest for the next few days. I will not accept no for an answer. Feel free to visit the slave quarters at any time during your stay. I must warn you that if you are found anywhere outside the guest wing during your stay, or if you bother my other guests, my security forces will deal with you most harshly. I will return after the investigation into your background is complete. Until then, make yourself comfortable.
Come, Callow. Let us leave our guests in peace. Мне вот только интересно, да, вопрос. А как он челюсти лишился? Я просто не помню давно, что там про это читал. Okay, we're inside. Мало кто. Now all we have to do is figure out a way to get past the Ebon Hawk security system, and we can get the rest of the group off this planet. Да? No sense waiting around here, though. The sooner we get off Taris, the better. What? What? Ничего нет. Лол. Луз. Так. Какое двуручное оружие. Я что-то не помню, где-то как-то читал, что у меня там получается. Интересно просто. Тяжелым оружием. А у него тяжелое же оружие, правильно? Ладно. У тебя самовозной бласт орда экипирована. Хорошо. У кого? У него здоровая пушка, она тяжелая или нет? Тяжелое оружие, да. А ему левел нельзя уже закончилось. I'm here. What? Так, что от нас хотят? Нам даже нет смысла ждать тут. Чем скорее мы уберемся с Тариса, тем лучше. Хорошо. Итак, мы внутри. Значит, поехала жара, да? No problem. Hey, what's the idea of barging in here? Pudu, Tunirama na praka donko searcha. Chupapanki. Hey, baby, wait. I wasn't actually going... Damn it! Okay, great. You just scared off my date for the night. So you better explain yourself before I lose my temper and call the guards. Куда она делась? Что за магия? Испарилась. Куда она делась? Что это? No way. You're not getting out of this mess that easy. You can explain yourself to the guard. Ах ты, в смысле, блядь? Ты с тобой будешь спорить, что ли? Бастила.
No problem. Got it. Ладно. Неплановый обыск на предмет запрещенных предметов. Все нормально. Запрещенные предметы изъяты. До свидания. No problem. Got it. А, бывает, бывает. No problem. Got it. Карта Пазака. No problem. Got it. Так, спускатель. Кто-то охотился на козу? Так, а что, тронный зал, да? Это у нас ангар. Здорово, здорово. Дениска. Welcome to the slave quarters, Master. Here we have succulent fruits and berries to tempt your palate, as well as luxurious baths to soothe your aches and pains. Now this is my kind of place. Would you like a relaxing massage? Whatever your desire, we are here to serve. Да. As you wish, Master. You will find Жизнь, как видишь, лакшери массаж у нас сейчас будет. How typically male. Is it possible for you to keep in mind that we have more Нет, я еще pressing хочу business to массаж. attend to? I trust you are satisfied with the service. Еще хочу массаж. Compliments on my skills from previous clients. Thank you, kind sir. I hope you will express your appreciation to Davik. He often rewards those slaves who perform their duties well. Is there anything else you require? As you wish, Master. How typically male. I try. My. You certainly have a great hunger for my services. А другим? I will do my best to sate your prodigious appetites with another massage, Master. Она тоже... I trust you are satisfied with the service. Да ладно, пойдем. Of course. Намассажировались, так скажем. Пора и пора. Все, ты главное там беги, сейчас же будет жопа. Такой талант нужно сохранить. What can I do? Sure. You shall fall. Не буду, знаешь почему. Ты же знаешь почему, да? Четыре отмычки. Блять. Ну, карта мне нужна. Открыть все двери.
Так, что тут у нас? О, казармы. Да ты шо? Huh? Хреновый минер. Из него. What can I do? What? Да ёпта. Так, теперь это у нас тронный зал, надо другие казармы. А зачем мне, в смысле, выходной завтра, вот поэтому не сплю, подольше постримлю. Почему бы и да. Ангар. Конечно. Тем более ее проходить надо, потому что я уже почти закончил за мародера. Там осталось буквально... Буквально ничего. Анслав остался. Huh? What can I do? What? Так, это у нас в ангар, но мне надо посмотреть, зачистить вот эти. Комнатки. Ой. Вообще на изи разделали. Я думал нас это тут раскидают, но нет, на изи нормально. Все же с Бастилой вообще... Бастила читер. Ну, я особо-то и не спешу, понимаешь, я же не скипаю ничего, и как бы... Я начал проходить перед анслаутом вот это вот... Короче, такую... Прелюдию, можно, наверное, сказать, к анслауту. На Якате. Вот. Завтра буду допроходить, наверное, за день, я думаю, допройду. Ну, или хотя бы там оставлю чуть-чуть совсем. Потому что я не пройду первую, вторую часть очень быстро сейчас, KOTOR. Вот.
Ну, еще как я нет, скорее всего, за завтра я точно, наверное, не пройду, хотя хрен его знает. Посмотрим. Потому что завтра я весь день буду с KOTOR заниматься. Вырезаем, братцы, вырезаем всех. What can I do? Похиль. Еще похиль. What? Останки? А что, я не подобрал, что ли? Карта доступа к компьютеру. How dare you invade my chambers? How rude! I am a personal guest of Davik and Sam. How can Davik expect me to invest in his ventures with this kind of... That is no Don't work for Davik? Then what... На. Let's make this quick. Фига, чё он такой толстый? Ну, я в том плане, что деревянный какой-то. Ну, всё, у меня клинок вообще говно. Не знаю, одноручные вообще тут какие-то слабые. Их улучшать надо, ладно. Тут уже скоро лайтсейбер. 100 кредитов. Спасибо. А. Так. Ага. Забагали. Так, сброс клетки, да? Thank you. You have no idea what it was like in that torture cage. I don't know how much more I could take before going mad. I don't have anything to give you as a reward for freeing me. Nothing tangible anyway. But Кстати, топим за добро, потому что у нас... I used to be the pilot of the Ebonhawk, Davik's flagship. I know the Это все codes to пойдет в disable the прохождение security system полное, то есть protecting it. первый KOTOR, I'll второй load them onto your KOTOR datapad и now. SWTOR за You can Джедаев. use those codes to steal the Ebonhawk Все right за out of its свет. hangar. Sell it to the highest bidder, ransoming back to Davik. Whatever you do, you'll make thousands. It won't be long until Davik figures out I'm free. I have to get out of this base before that happens. We've got what we came for. We should get going. Да-да, идем, не торопи меня, мужик. А
это тронный зал. Ну, прикольно можно было сюда зайти сразу. Yeah? What can I do? Хильника моя. И еще хильни. Sure. Спасибо. No problem. Didn't work. А почему? Что? Яти. Huh? А ну-ка, ты можешь? I'm here. Yes? Так. Я ж вроде открывал, нет? Ага. Блять, опять свернул. Да. Пошли. Damn those Sith. They're bombing the whole planet. I knew they'd turn on us sooner or... Wow, look what we got here. Thieves in a hangar. So, you figured you Что-то could слабая steal my бомбардировка. ship, get away and leave me high and dry while the Sith turn the planet into dust? Sorry, but that ain't gonna happen. I'll take care of them, Davik. I've been looking forward to this for a long Да вообще, time. ковровая бомбардировка не считается. Тут должно If все we don't get to our трястись и ships and ломаться. find somewhere safe, the bombs they're dropping will kill us all. Не-не-не, не ты. У тебя фигово. Бля, у него еще хуже. What can I do? Yes? You may have me outnumbered and outgunned, but if I'm going down, I'm taking all of you with me. This thermal detonator will blow us all to bits. Да, пипец. Damn those shit! They'll bring this whole hangar down around our ears. Пипец Бастили, конечно, досталось вообще по жести. Yes? Тяжелый бластер, военная броня Давика. Маска Давика. Все, забираем. А что с этого я хочу забрать? Я ж по-любому уверен, что у него там что-нибудь классное было. Ален, ладно. Let's get this ship fired up. We'll pick up the rest of your friends and then we'll have to get off this planet. Это же ролик должен быть. А хрен там меня выкинуло, блядь. Что? Ну что? Блин. Давай еще разрешение, пожалуйста, подай. Будет все идеально. Блин, еще... Серьезно? По идее, должно сейчас нормально стать.
Просто гребаный оригин. Да. Так, сейчас все обратно верну, потому что все позбивалось. Абсолютно все. Дубль 2. Дубль 2. Damn those Sith! They're bombing the whole planet. I knew they'd turn Думаю, on что us sooner or... скипнуть вот эту болтовню все нельзя уже Look второй what раз. we got here. Thieves in a hangar. Фигово. You figured you'd just steal my ship for your getaway and leave me high and dry while the Sith turn the planet into dust? Sorry, but that ain't gonna happen. I'll take care of them, Davik. I've been looking forward to this for a long time. Make it quick, Carlo. The Sith mean business. If we don't get to our ships and find somewhere safe, the bombs they're dropping will kill us all. Yes? You may have me outnumbered and outgunned. If I'm going down, I'm taking all of you with me. This thermal detonator will blow us all to bits. Damn those Sith! I'll bring this whole hangar down around our ears. Надо здесь сохраниться. Так, 21, а здесь... О, 23. Блин, ловкость, ну, конечно, пойдет. А, 200 секунд. Четыре 13, 4 14. Урон 2 12, 1 10. Вот этот надо, в смысле, блин, 1 10, 2 12 надо. Что мне с одним 10 гоняет? Че говорю, что урон маленький. Гоняю с говном каким-то. Вибромечем не сильно. 1 10, 1 10. Так, ты у нас в чем? Легкая броня 7. I'm here. Sure. Вот. Дубль 2.
Let's get this. Фух. Tarris is defenseless against our assault, Lord Malak. They are offering no resistance. The city is in ruins. Resume the bombardment, Commander. Wipe this pathetic planet from the face of the galaxy. Устроили апокалипсис. Текаем, текаем. Да, жесть. Plot a course for Dantuin. There's a Jedi enclave there where we can find refuge. Incoming fighters. Quickly, to the gun turrets. You have to hold the Sith fighters off until we get those hyperspace coordinates punched in. Это Тарис, да. То, что с ним было. Каким он был? Прекрасный. Ну, не сказал бы, что он прекрасный. Он был отвратительным городом, особенно... Какие же охрененные... О, сквадрон, слышь, сквадрон. Зачем платить больше, если есть аналог? Бля. Вот. Земля ему силой, да. Тикай, хули ты тут круги наворачиваешь? Dantuin. Seems like a lifetime since I last set foot on her surface. Though in truth, it's only been a few months. We should be safe from Malak. Да, присейв Тарису. Now at least. Safe? You saw what his fleet did to Terrace. There wasn't a building over 2 stories high left standing. They turned the planet into one big pile of rubble. Even the Sith would think twice before attacking Dantuin. There are many Jedi here, including several of the most powerful masters of the Order. There is great strength within this place. We can get supplies here and recuperate. The Academy is a place of mental and spiritual healing. Something we could all use after. Да, давайте, я хочу меч. It isn't easy to witness the annihilation of an entire planet. I know Mission must be taking it pretty hard. She will find a way to come to terms with her grief. She's stronger than she appears. We just need to give her time. Now I must go speak with the Council. I need their advice on recent developments. After I've met with them, I will meet you outside the ship.
Мне не нравится, когда они так вот редко обрываются. Это таким звуком, блин. Знакомые мелодии. I've spoken briefly with the Council. They request an audience with you. We should go at once. An audience with the Jedi Council? It's pretty unusual for someone who isn't even a Jedi. What's this about, Бастила? I'm sorry, Karth, but I cannot tell you. All I ask is that you trust in the Force and the wisdom of the Council. Well, I don't like being left out of the loop, but I'm not looking to get you in any trouble with the Jedi Masters. We'll do things your way for a while. Come, they're expecting us. I will lead you to the Council chambers. Джедай. Шума? Ты что тут забыл, червяк? Вали. Червяк джедай, классно. Так, что у нас? У нас получается Кандрус. К тебе присоединился Кандрус, бла-бла-бла, черный ястреб. А. Дестралурьяда. Дестра. Дестрой оружие. Опять в каком-то спортивном костюме. Хотя даже если я не ошибаюсь, вроде бы такой сет тоже есть в Исуторе. Похоже там типа. А что еще мне понравилось, ну я не знал, это когда ты вот в катете на арене, короче, в этих вот дополнениях, когда ты там на арене дерешься, я не помню, где оно, в катфе было вроде, да? На арене, когда дерешься, там тебя так же, как и здесь, называют таинственный незнакомец. Ну, естественно, так и надо, там же не зря добавили, точнее, не зря же там есть коллекция это, чтобы ее разблокировать. You there, Padawan. Why are you not wearing the customary robes of the Jedi? Do you mock the honored traditions of our order? Конечно, усмехаюсь. Бастила. I have heard of her. They say she has already mastered the art of battle meditation. Remarkable in one so young. Though I've heard she has a foolish pride in her own talents. But as for you, you claim you are not a Padawan? I find this hard to believe. The Force is strong within you. I can feel its presence. If this is some type of jest, it is in very poor taste. The Jedi Order is not a subject for jokes. У меня из этих сетов есть только ситхов, которые вот у них, как он, эрадикатор сет, или как он называется, там у них тоже куча их традиционный, вот, и у меня домашний. На самом деле я не знал, что это отсюда.
Там есть золотой, традиционный, что еще какой-то вот. Цвет Бастилы очень дорогой. Ну, да. Please forgive the abruptness with which I first greeted you. It was harsh and perhaps unfair. My master often warns me that I must learn to control my emotions. I see I have much left to learn. I wish you a pleasant stay here on Dantуин. И мало May the два force сета. be with you. Анклав Джедаев. В смысле? А куда мне идти-то? За ней? Туда? Что это такое? Выход. Нет, мне не выход надо. А, вот они все. Ah, so you are the one who rescued Бастила. It is appropriate you are here. We have been discussing your rather special case. I am Jar, a member of the Jedi Council. With me are Master Vrook, Master Vandar, and of course the chronicler of our Academy, Master Dorak. Padawan Бастила, I am sure you are already familiar with. Yes, the High Council of the Jedi Order is on Coruscant, but we are the council in charge of the training facility here on Dantуин. Стоит полубоком вообще. Бастила tells us you are strong in the Force. We are considering you for Jedi training. Померимся в силе. Блин, конечно, фигово, что не диалоги. Master Jar speaks out of turn, perhaps. We need indisputable proof of your strong affinity to the Force before we would even consider accepting you for training. Proof? Surely the entire council can feel the strength of the Force within this man. And I've already related to you the events that took place on Terrace. Вот такого жаль нет сета Бастилы в СВТоре. Я б купил. We all feel the power in Bastila's companion, though it is wild and untamed. Now that this power has begun to manifest itself, can we safely ignore it? The Jedi training is long and difficult, even when working with a young and open mind. Teaching a child is hard. How much harder will it be for an adult to learn the ways of the Jedi? Traditionally, the Jedi do not accept adults for training, though there are rare exceptions in the history of our order. But you are a special case. I agree with Master Dorak. Many of our own pupils are leaving the Jedi Order to follow the Sith teachings. We need recruits to stand against Malak. With Revan dead... Are you certain Revan is truly dead? What if we undertake to train this one and the Dark Lord should return? We should discuss this matter more fully in private. Бастила, you and your companion must go. This is a matter for the Council alone. As you wish, Master Vandar. We shall return to the Ebon Hawk and leave you to your deliberations. Да. И чё? А, ну вот Малак еще с челюстью, если не ошибаюсь, да? Да. The dark side is strong in this place. I can feel its power. Is this wise? The ancient Jedi sealed this archway. If we pass beyond this door, we can never go back.
the Order will surely banish us. Are the secrets of the Star Forge so valuable? Can its power truly be worth the risk? Это кузница? This morning's getting stranger by the minute. First, Бастила comes out looking like she saw a ghost, and now you. Well, Бастila did mention that you should go to the council chambers before she left. It's no doubt urgent, so you shouldn't keep them waiting. No, she didn't. She didn't seem well, as I recall, and for that matter, neither do you. Are you all right? You got it. Yes, what's on your mind? По озвучке нет. Так. Какой же он душнилого, блин, вообще. Душный перс. Так, а что мне надо? Зал совет опять. Окей. Блин, у них по левому капнуло. Так, кстати. 15, 18, 19. Sure.
Бастила has told us of a most unusual development. She claims you and she have shared a dream. A vision of Malak and Revan in the ancient ruins here on Dantuin. These ruins have long been known to us, but we believe them to be merely burial mounds. Perhaps they're more than we first suspected, if Revan and Malak found something there. Бастила has described this shared dream to the Council in great detail. We feel it is more than a dream. It is a vision. The Force is acting through you, as it acts through Бастила. Кажется, он вообще не спит. You and Бастила share a powerful connection to the Force and each other. This is not unheard of. Connections often form between master and student, but rarely does a bond develop so quickly. Whatever dangers may lie ahead, we cannot ignore the destiny that has brought you and Бастила here to us, together. You and she are linked, as is your fate to hers. Together, you two may be able to stop Darth Malak and the Sith. But do not let your head be filled with visions of glory and power. Such thoughts are the path to the dark side. The way of the light is long and difficult, as you must learn. Are you ready for such hardship? Как хорошо, что я успел сделать волшебный массаж с свечкой перед тем, как стать джедаем. Understand that there is little choice in this matter, for you or us. Across the galaxy, the numbers of our order dwindle. We have sent many Jedi in quest of a way to thwart Malak's advance. Many have not returned. The Sith hunt the Jedi down like animals, ambushing and assassinating our brothers wherever they are found. We fear it is only a matter of time until they discover even this hidden refuge. Other Jedi have fallen from the light and embraced the dark side, giving their allegiance to the Sith and Malak, their Dark Lord. Ну, в смысле ложь? Не бойтесь, я не подведу. Ну, так я и не собирался подводить. Что ложь как это? The lure of the dark side is not easy to resist. Malak's power grows as more and more planets fall to his conquering armies. If Malak is not stopped, the Republic will fall, and the Jedi will be hunted to extinction. The galaxy will enter a time of darkness and tyranny, not seen for 1,000 generations. The Council has decreed that you and Бастила must investigate the ancient ruins you dreamed of, once the Council deems you ready. Perhaps there you will find some clue, some explanation of how Revan and Malak were corrupted. And perhaps there you shall find a way to stop them. The Force flows through you like no student we have ever seen. But you're willful and headstrong, a dangerous combination. Before we send you to investigate Так, давайте, ребят, давайте быстрое обучение. Давайте в течение 5 минут сделайте меня джедаем. Within all of us. Otherwise, you are doomed to fail. We must begin your training at once. You have a destiny upon you that you must be prepared to face. The entire fate of the galaxy is upon you. I can only hope you will prove up to the task. The path you have chosen to walk is difficult. Intensive training а где мой... В смысле, а где мой меч? Meditation will teach you to channel the power of the Force. To truly understand the way of the Jedi, you must open your mind to knowledge. Seek wisdom in the teachings of the great masters of our order. A Jedi is never alone. Others in the Order will always stand by you. You and Бастила share a special bond. Do not be afraid to turn to her when you need help in your training. The way of the Jedi is difficult. It requires great discipline. Интересно. Yet even though you are a mere apprentice, your potential is unlimited, and your progress amazing.
In all my years, I have never seen one who has mastered the initial training so quickly. You've done in weeks what many cannot do in years. I am honored to welcome you fully into the Jedi Order. Soon your apprenticeship will end, and you will be granted the title of Padawan, the lowest rank of those within the Jedi Order. Yet first you must prove yourself worthy. А где косичка? In the traditions and customs of our order, as handed down from master to pupil for 1,000 generations, you must successfully complete 3 tests before you earn your place among the Jedi. These tests will see if you have truly mastered the training you have been given, both mental and physical. Upon completing these tests, you will pass from apprentice to Padawan and join in the ranks of the Jedi. First, I will test your knowledge of the Jedi Code. These tenets must always guide your actions. In everything you do, you must always be conscious of their wisdom. You must prove you have a Jedi's understanding of the Code. Return when you feel you are ready for this challenge. Long sword. Greetings, my young pupil. Your progress has been most remarkable so far. Are you here to continue your training in the ways of the Jedi? Конечно. Так. Ну-ка, давайте вопрос про Ревана и Малака. But I suppose it is just as dangerous to deny they were ever part of the Order. When I was still on Coruscant, Revan and Malak often came to me for additional training. In particular, Revan's hunger to learn seemed insatiable. I should have recognized this as a warning sign. But I perceived the young Padawan's lust for knowledge as simple exuberance and eagerness. Revan was my most promising pupil, one I felt sure would someday become a champion of the Jedi Order. The Jedi Order moved too slowly for Revan and Malak. We were too cautious in their eyes. They always sought to learn far quicker than their masters felt was prudent. It is one thing to understand a lesson, but to truly comprehend it takes a wisdom that only comes with time. Several years ago, when the Mandalorian threat first arose, Revan and Malak were eager to journey to the Outer Rim to defeat the enemy of the Republic. But the Council felt it best if we moved with care and caution. The true threat, the Council feared, had not yet revealed itself. But Revan would not be dissuaded. Charismatic and powerful, it was inevitable many of the Order would flock to Revan's seemingly noble cause. Malak was the first to join his closest friend. Others soon followed, many of our youngest and brightest, intent on saving the galaxy from the Mandalorian threat. They were foolish to disregard the Council's wishes. I do not know what happened to Revan, Malak, and their followers on the farthest reaches of the Outer Rim, but something corrupted them. Their ideals became twisted. Their spirits were tainted.
and they fell to the dark side. There is a lesson in this, a lesson you would do well to take to heart. The dark side can corrupt even the most noble of Jedi. You have learned much, yet there is much more for you to still understand. The way of the Jedi must be entered into with a clear and focused mind. When you feel that you are ready to continue your training, know that you can find. Greetings, my. Soon your apprenticeship will end, and you will be granted the title of Padawan, in the traditions and customs of our order. Я готов. Приступим к тесту. These tests will see if you have truly mastered the training you have been given. Both first, I will test your knowledge of the Jedi. You must now prove you have a Jedi. There is no emotion. Пис, это ж покой, да? Покой, спокойствие, боже. Покой, спокойствие. Peace, мир, покой. There is no ignorance. There is no passion. Нет страсти, свет. That is not correct, apprentice. There is no shame in admitting weakness. Return when you feel. Greetings. In the there is. Нет невежества, незнания. There is. Нет. Нет страсти, есть спокойствие. There is no chaos. Нет хаоса, есть гармония. There is no. Есть сила. You have learned your studies well, apprentice. It will not be long before you are a full member of our order. But first, you must pass the second test and learn about the most prized possession of a Jedi, the very symbol of our order. The lightsaber. The lightsaber is the traditional weapon of our order. It is a symbol of a Jedi's skill, dedication, and authority. And each lightsaber is as individual as the Jedi who wields it. The blade is made of pure energy, focused by polished crystals in the hilt. As the second test, each Jedi must construct his lightsaber with his own hands. And now it is your time. Speak with Master Dorak, and he will guide you through the choosing of a crystal. Так, теперь нам надо Доре, да? Чтобы найти ее. Мастером Дораком. Дураком. Вот он. Ah, you have come, young apprentice, at Master Zar's bidding. He sees great promise in you, as do I. The time has come for you to choose the color of your lightsaber.
This color also reflects your demeanor and position within the order. Какие бывают цвета? Кстати, интересно. Blue is the color of the Jedi Guardian. This Jedi battles against the forces of evil and the dark side. They focus more on combat training and use of the lightsaber. Yellow is the color of the Jedi Sentinel. This Jedi ferrets out deceit and injustice, bringing it to light. They focus less on combat and more on other skills and abilities. Green is the color of the Jedi Consular. This Jedi seeks to bring balance to the universe. They mediate between other groups, using their powers to end conflict. В принципе, да, логично. Синий воин, зеленый форс-юзер, а желтый... Я уже забыл. Страж. Нет, я хочу хранителем быть. Консулом я не хочу быть, форс-юзером и стражем тоже не хочу. Я быть средним, хранитель, правильно. Правильно ж? Правильно. А можно как-то назад это сделать? Хранитель же, правильно? Охранитель... Бля. Страшно так. Надо гуглить. Я не помню. Я уже забыл. А почему нельзя отменить? Я не хочу. Вот что значит невнимательность. Да, Гвардиан, хранитель, бля. Консул чесал. Сентинел. Хранитель это танк, страж, да. Сентинел. Indeed. We shall see. I will now ask you questions, and your responses will indicate which class you lean most towards. A woman and her small child are beset by a desperate-looking group of thugs. They're menacing her with weapons, and she screams to you for help. What do you do? Объясню, почему не напали. Ну, блин, это тупо. Indeed. Very well. On to the next question. You are in combat with a Ой, dark простите, Jedi пожалуйста. allied with А зачем the вы Sith. напали на эту There is a женщину? pause in the combat. What do you do? Yes, I suspected as much. Now for the next question. There is a locked door, and your goal lies on the other side. What do you do? Постучу. I am beginning to see a pattern here, apprentice. I have a feeling about what you would be best at. But first, the final question. You are the head of an enclave on a contested world. The Dark Jedi have infiltrated and are causing unrest across the planet. What do you do? Настучу ему по его черепной коробке. Конкурирующий темный проник туда вызывает беспорядки на планете. Что вы сделаете? Остановлюсь. Свяжусь с планетарным правительством, чтобы найти лазутчиков.
Yes, I thought as much. As I suspected, you would be most suitable as a Jedi consular. Which color and path do you believe yourself most suited to? Ну, блин, я выбрал дипломатические ответы, но нет, я хочу стража. Желтый. А, это же ответы, они как бы не влияют, да? Я же, в принципе, класс-то смогу выбрать? Вроде. Ну, просто желтый, я не люблю желтый цвет. Он везде. Ну, я имею в виду не то, что не люблю желтый цвет, я не люблю цвет клинка желтый. Он везде просто. Просто я хочу именно быть стражем, потому что он середина. Он и форс-юзер, и фехтовальщик, в принципе, посерединке вот находится. Я не хочу к чему-то одному, блин. Ну, пофиг, ладно. Точно не консул, я не хочу. Ладно, пускай будет синий. Here is a blue crystal for your lightsaber. Go speak to Master Jar again, and he will instruct you in how to construct it. Так. Блядь, джедай-хранитель. Я опять загуглю. Блин, неправильно спросил, надо. Можно ли менять? Ой, это вторая часть. Да блин, ну как? Ну, в смысле, вот там... Почему? Автосейф Бля. Врачевание, взлом, внимательность, убеждение. Давай убеждение делаю. Полностью. Стовые мечи, сила защиты до силовой, стрим Джедаев, чувствительные к силе. Или типа тут можно как-то... Блин, джедай-хранитель.
За что? Да я сейчас посмотрю, я мало ли где, я не хочу. Хотя, с другой стороны. Давай. А, не работает загрузка быстрая. Сейчас надо дойти до конца. Способен дать некоторую защиту от прямых атак силы противника. Блин, так. Универсальная сила. О. Молния. Ну, фишка в том, что как бы выгодно качать все же темную сторону, потому что она более мощнее. Ну ладно. Ой, блин, еще в самом начале. Сейчас, быстро. You there, Padawan. Why are you not wearing the customary robes of the Jedi? Вот что значит нужно сохраняться, 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 So you are the one сохраняться, who rescued Бастила. It is appropriate you are here. We have been discussing your rather слушать special нескипаемую case. болтовню опять. I am Jar, a member of the Jedi. With me are Master Vrook, Master Vandar, and of course the chronicler of our academy, Master Dorak. Padawan Бастила, I am sure you are already familiar with. Yes. But Хочу скипнуть, ну, пожалуйста, я не хочу смотреть. О, это хоть можно. This morning's getting stranger. Well, Бастила did mention that... А еще им поднимать уровень.
Yes? Yeah. Бастила has told us of a most unusual development. She claims you and she have... These ruins have long been known to us, but we believe them to be merely burial mounds. Perhaps they're more than we first suspected, if Revan and Malak found something there. Bast... What? The path you have chosen to walk is difficult. Опять Intensive training will prepare меч не you physically for the отображается. demands of the Order. Meditation will teach you to channel the power of the Force. To truly understand the way of the Jedi, you must open your mind to knowledge. Seek wisdom in the teachings of the great masters of our Order. The Пока Jedi is пойду-ка я never отойду. alone. Пока Others in the Order ролик will идет. always stand by you. You and Бастила share a special bond. Do not be afraid to turn to her when you need help in your training. The way of the Jedi is difficult. It requires great discipline. Yet even though you are a mere apprentice, your potential is unlimited, and your progress amazing. In all my years, I have never seen one who has mastered the initial training so quickly. You've done in weeks what many cannot do in years. I am honored to welcome you fully into the Jedi Order. Soon your apprenticeship will end, and you will be granted the title of Padawan, the lowest rank of those within the Jedi Order. Yet first you must prove yourself worthy.
Так. Сейчас я. Вебку. Оп. Надо покушать. Few, but it's but greetings. In these first, you must. Greetings, my young pupil. Your progress has been most remarkable so far. Are you here to continue your training in the ways of the Jedi? Soon, in the first, there is. There is. There is. That is not. There is. Return. Greetings. In the, you, there. 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 There is no case. There is no. You have learned, but for the light, the blade, and now. Ah, you that blue. Indeed, a what? You are. Yes, I said there is. I am big. You are the. Yes, I thought. As I suspected, you would be most suitable as a Jedi. Which color and path? Here is a yellow crystal for your... Ну, наконец-то! Ура! Ну, что поделать? Я буду, знаешь, что? Ржать.
Если там потом, типа, можно будет изменить, ну, специализацию эту. Вот я буду ржать. У-у-у. Джедай-страж. Джедаи обладают внутренним спокойствием, которое не может быть поколеблено угрозой разума или тела. Поколеблено. Правильно, да? Сила дает понимание, которое есть щит, непробиваемый для страха. Эта способность всегда активна. Оки-доки. Ну, я буду, единственное, что я буду с одним мечом бегать. Вот. И... метать и уговаривать, да? Longsword. Ah, good. Now that you have selected your crystal, we shall begin the construction of your lightsaber. Это что, кристалл, что ли? А че он похож на чайный пакетик? Причем использованный. Вот почему я не хотел желтый. Традиционно ассоциируемая с джедаями. Я так понимаю, что здесь опять же проблема с переводом или склонением. Световой меч. Это разрушительное оружие, которым сложно пользоваться. Свойства могут отличаться в зависимости от типа кристалла, вставленного в конструкцию. Эх, жаль, что уже не канон. То, что кристаллы цвета не имеют и цвета не меняют под воздействием, собственно, выбора пользователя этого меча. Если злой, то красный, если добрый, то там бред, короче. Все брать. Тихо. Я ж не нажимаю больше. Угомонись. Типа у меня это световые мечи. Ой, и синий один. О, слушай.
А так у меня ж есть. Да, 2.16, 2.16. Отлично. О! Изи. Световой мечи 2, 6, 19, 20. Ну-ка, где он? X2. 2, 6, 19, 20, X2. Ну, окей. Все, закрыть. Спасибо, до свидания. Синий меч. Пойдет. Ладно, сейчас кашу даем быстро. Ну, вторая часть, ну, она же как бы больше продвинутая уже, понятно ж. Понятное дело, что там можно. Может, и здесь можно, я не знаю. Узнаем потом. You have done extremely well in constructing your lightsaber, apprentice. Your crystal seems to have been set perfectly. It is rare indeed for that to happen the first time one constructs their lightsaber. These crystals are very rare, found only in certain caves strong in the Force. By adding crystals to your lightsaber, you can alter or enhance its properties. There have even been unconfirmed rumors of certain Force-sensitive caves here on Dantuin that may hold these crystals. It is a rumor only. I do not know if there's any truth in it, but you must learn first to use your lightsaber and take care when drawing it. Your lightsaber identifies you as a member of the Jedi Order. With such recognition comes honor and respect, and the attentions of dangerous enemies. The Sith and Dark Jedi will seek to destroy you, apprentice. And you must prove yourself worthy in battle against a foe who also wields a lightsaber. Are you ready to face the final challenge, apprentice? For every Jedi, the threat of the dark side is always present. You must truly understand this before you are accepted into the Order. You must see the corruption of the dark side for yourself. Even here on Dantooine, there are places where the dark side holds sway, twisting and tainting nature itself. The ancient grove once used for deep meditation by the Jedi is now tainted. A wave of darkness perverts the region around it. The Kathhounds in the area have become savage and ruthless. They have become a threat to the settlers, a threat the Jedi have promised to stop. The Kathhounds are but a symptom of the true problem. You must journey into the grove and confront the true source of the darkness. That is your task. Уф, кайф. Хорошо пошло. I can say no more. Some things you must see for yourself. None of the other Jedi at the Academy are permitted to help you in this task. But remember this, my young apprentice. A Jedi acts with patience and care, and those on the dark path are not always lost forever. The dark side still taints the ancient grove. Your lessons cannot continue until the spreading corruption of the dark side has been stopped. This is your task, apprentice. May the Force be with you. Да пребудет.
Так. Good evening, apprentice. I have faith that you will achieve the rank of Padawan soon. Окей, ладно. Обучающий компьютер. Верстак. Световой меч. О, улучшить предметы. Улучшить. А, блин, у меня ж ни хрена на него нет, да? А, ля, ты посмотри, а почему только ее? Интересно. Я как помахаю мечом. Подожди, стопэ. Дантуин. А это не планета, где Fallen Order там бегаешь еще? Что-то мне вот именно вот когда я так вышел, локация показалась знакомой. Да где там эта роща-то? Какие-то гребаные... Я не понял. Подожди, или надо было с дроидом тем поговорить? Почему так сложно-то? Почему? Вот когда надо, чтобы автоматически диалог завязался. Нет. Так это не работает. The council has decreed you may come and go as you please. Shut the fuck up. Жестянка. О, манта. Манта летит.
Очень похоже на... И война клонов вроде Дантуин был, не? Или что-то мне кажется. Деревья тоже знак. Немо. It is good sometimes to stop and reflect on the beauty of nature and the Force. I am sorry. I tend to get carried away. I do not believe we have met, apprentice. My name is Nemo. Is there something I can help you with? Indeed. What is it you would like from me? The Council has told you nothing of the Grove? Then it would not be my place to explain its significance. But as the light side can be embodied in living beings, so can the dark. The Grove can be found to the south and east in the plains. But is there... Не, пора. Не надо, не хочу. Эти диалоги, они могут затянуться на еще на неделю прохождения игры, которая прохождение максимум 7 часов. Уже третий день ее прохожу. Что ты говоришь? Those Mandalorian brutes have killed my daughter. They came to our land demanding our livelihood. But Ilsa, my Ilsa, said no. There was nothing I could do. Too many of the Mandalorians and their Duro's allies. I've come here to ask you, please, Master Jedi, stop these raiders and get revenge for my daughter. Что тебя, эти твари, я их убью. I will give you all I have. Just please, annihilate them from the face of this planet. Dantooine looks peaceful enough, but packs of Kath hounds roam these plains. We need to keep our guard up while we're out here. Адумлар. Элиза. Greetings, young Jedi. I wonder if you could assist me. Твой товарищ? We were working on my farm to the north of here. I was working in the garden outside, and he was working inside. I heard the door to the house open, but not close. I went to see and found it wide open. I searched everywhere and could not find him. I worry so much. I need him back so badly. I wonder if he... Could he have been kidnapped? Kath hounds are not intelligent enough to open doors. Although they have been more vicious lately. No. It must have been someone who could open the door by himself. Come to think of it, the door was locked. No. The door was undamaged and showed no signs of tampering. Well, yes, it could have, but he had no reason to run away. His programming... Well, yes, he is a droid, but he is very valuable to me all the same. He's the last piece of my poor passed-away husband that I have left. He is very dear to me, my precious is. I don't know what I'd do without him. T3. He's the only companionship I have on all of Dantooine.
Не понял, как ты его используешь? He is a personal assistance droid. My husband was a genius at constructing droids. He made this one capable of taking care явно не по значению, раз дроид хотел сбежать. For my own personal ease of mind, I need him back. His absence gnaws at me like a gaping wound. Wow, she really misses her droid, doesn't she? Please, I beg of Как же он you, сказал? return my droid to me. Thank you. Thank you, Master Jedi. If you find him, please send him home to me. I need him so much. Окей. Бля. Agi unko tune chuna muli ra tangi mama chikona tong ipa no kunek abog. Kakincha nawabagon bagwa shang kontimachit chiwa aita kankicha na kupornibo. Можно менять кристаллы. Можно. Тут вроде как задание сейчас там будет. В пещеру с кристаллами надо сходить. Знаешь, что я хотел бы? Я, наверное, хотел бы, чтобы радианцев тоже добавили в СКТОР. А что? Довольно такая распространенная раса. Там даже модельку особо не надо. Она, в принципе, такого же роста, как и основные модельки. То есть им там просто переделать ее чуть-чуть и все. Ну, как муталанов там или еще кого не делали. Факт. Я поиграл. Ну давай показывай, что у тебя есть. Тот бал. 3000, ты чё? А чё так? 15 тысяч. Асусафета, охренеть.
Охренеть. Бонус защиты. Максимальный бонус ловкости плюс 0. Урон на сопротивление 10 против холода, огня 10. Звук 10. Модернизируется. Не. Андрюха. Хрен тевуха, да? Кстати, что я не надел? Столько мусора, я не знаю, пригодится ли мне это, не пригодится ли мне это. Бластер бендека по-любому. Ну, оставлю. А сколько у меня этой брони? То есть у нее 8, да, бонус защиты плюс 3 ловкость. А, ну тут у меня тоже, собственно, 10 холоду, 10 огню. Мне надо 15к тогда собирать нафиг. А чё я одежду не продал? Подожди, стопэ, брат. А, на 0 стоит. Так, так, надо задание пособирать тогда. RTX on, да? Нани? Подожди, а где, в смысле, колонист, Рилка, Гар, Нема, Джедай, охрань. Блять. Yes, what? I thought. Not particularly. I guess it wouldn't hurt exactly either. Ну как же он ломается, боже, каждый раз он хочет поговорить, и он ломается. Обижен как бы. You don't.
Типа, знаешь, такой, я хочу поговорить. О чем? Нечего. He's half the reason Malik has done so well in the war. Saul was my commanding А потом officer его back when the прорывает, Mandalorian Wars и он first говорит, began. говорит, Taught me говорит. everything about being a soldier, and I looked up to him. Saul approached me before he left. He talked to me about how the Republic was on the losing side and about how I should start thinking of my survival. I know now that he was trying to recruit me into the Sith, but I couldn't have conceived of it back then. I argued with him, and he got angry, and he left. I never saw him again. Saul was my mentor. He led us to so many victories against the Mandalorians. Even when things looked to be at their worst, I couldn't conceive of it. He couldn't be serious. I was wrong, of course. He not only left us for the Sith, he gave them the codes to bypass our scanners. I remember waking up as the first of the Sith bombers snuck past our defenses and began destroying half of our docked ships. I knew right away what had happened. I mean, I could have stopped him. I could have stopped it all. I blame Saul, not myself. I was stupid and I ignored the danger. He nearly destroyed us all. No, I fought Saul for years now, and if I ever catch up to him, he will regret what he's done. He will regret it. Well, there's more to the story, I guess. But I don't want to talk about it right now. Let's go. Действительно, пошли. Задание, там, пора, время, как бы, алло. Ему психолог, реально у него бачок течет. Ну, тут можно понять, типа, то, что он, через что он прошел, да, как бы, он же там войну вот эту прошел, да, и еще вот это, там же у него еще вроде как семья и так далее, все. О, ля, смотри. Ну их что, убивать надо? Гав. Не позвал. Это так напоминает сейчас вот этих вот всех бродячих собак на улице, да? Гав, позвал, так прилетело 15 штук, тебя отпиздило. Сюки. How'd you like that? Слушай, не громко звуки игры?
Южная дорога, да? А тут у нас что? Блин, он далеко и... Куда? Успеем. Гончая кап, давай, иди сюда. Ага. Все прилетели. How'd you like that? Oh. What? What? Еще одна. Хорошо. Просто мне надо было купить. Да, блин. Это аптечек. Зато антидотов 12 штук, охрененно. What? Так, это у нас тоже южная дорога. Необычные развалины. Окей, давай посмотрим. Закрыто. What? Yes? Меня мотали.
Необычная развалина. Южная дорога. Пойдемте с краю. Посмотрим. Ты где он? Эй! Слышь, потерялся. Ready. Что там застрял? Yes? Ты куда ж ты бежишь? Нет, стой. Туда-сюда, туда-сюда. Чего у вас так много? Я затрудняюсь вопросом. Ну, пофармим. Правда, аптечки не вечные. Еще южная дорога. Дантуин роща, а вот в рощу. No, please. Take my wife and children instead. Что? Возьмите, что? Охренеть, ты чё, дурак, что ли? Дед, осуждаем. Что такое говоришь? Нет, ты слышишь, рогатый говно. Почему на меня? Просто вонючие, длины создания беспонтовые. Что, куда бежишь, блядь? Пипец.
О, медпакет, отлично. Спасибо. Большое. Хиллера вообще не хватает. Занятно, что джеды вообще ничего не делают с этим, вот, ну, с мандалорскими вот этими налетчиками, которые здесь. Вообще пофигу им на них. Вот этот... Дроид мотали. Вот этот вот их пофигизм, он больше всего, наверное, расстраивает. This is private property. By what authority are you trespassing on this estate? Leave immediately. Only those on official family business are... These settlers have come to Dantuin seeking privacy. Дроид, пусти. Так едет звук этот, да. Ты не хочу я их сейчас атаковать. Бля, когда я сохранялся? Не-не-не. Зря потратил. Ну, до хранища. Урона вообще нет. Sure. На кого? Кто тут еще? А, тут кто-то спит возле дерева, прикинь.
Подаван вышел, его отпинали собаки. Ха-ха. Ready? Down you go! Ну хоть атакуют по одному. У собак, у животных есть кодекс чести. Вставайте, немощные, да. Ready? Так, дайте-ка я посмотрю. Мне надо, мне кажется, оружие поменять с 1.6, 2.7, 1.8, 1.4. Это он не может носить, да? Вот 1.8 ему тяжеленькие надо одеть. Улучшенный мощный выстрел. Модные очки, да? Sure. Печалите, блин. Аптечек не купил. Придется опять бегать, да, за аптечками, да. Да, сколько ему, кстати, до 40 тысяч, тут 39, 6 косарей еще. Ну почему я не... Как это раздражает уже. Раздражает. Невыносимо.
Цветокор мне здесь очень нравится. Манта зависла, что? Лады. А где дроид? Пипец. Пипец. Чего калики, бля. What? What? Бот. Что? Вперед, давай иди. Time to rumble. Ну и таким темпом и это скоро закончится, блядь. Урон по 4, блядь. Да попади ты по нему, впритык стоишь, бро. О, у кого-то уровень. Поздравляю. Так.
О, вот это добавляем. То 8 сразу. Як? В смысле ты держишься за руку? What? Фуловый, блин. Земли Сандрала, вот не туда надо. Балок. Ачута, унга кунбис дульби кикуяна, дон патурас мактелия. Donga kunhonga, wana kunbez ching balamule, tonking ba nunotak, tokning chatukunne, mule rabes, mucho shak bakat, kieno no namapaule rachiku, takunjus takniki grabumoko, kachichu itapo dunga, tolbabank, wale oganda naru chuchut. Mogasha ponka bola wana chike. Mule slimo podadara nanga kumbis mule rabes. Jedo badwana ni dibobo. Tonga bungsha nunya. Tonga tukashmak talea. Tonga diho tonga kun hankabi. Wana kun bez ching balamule. Tonking ba nunotak. Шахилок у тебя нет случайно? Chikun ida hodonga, ikin kuno pamulera chikun. Slimo podona, rundi hodonga kunkabe. Tong haitwam jiji jumplumpa. Lita poe tikito. Dolpa da bonkwaleo gandona chuchut. Kachi chu ita dundonga. Yuba lita kuto dun. Chila mulane ni dupobo. Onga kumbis chang ba mulera. Onga divo donga kun hongabi. Ona kumbis ching bala mule. Tungking ba no kachi kun ida hodonga. Iking kuno ba mulera chikun. Stimo podona. Rundi hodonga kun hongabe. Onga divo donga kun hongabi. Wana kunbez ching palamule, tunking ba nunotek, tugning chatukunne mule rabes. Kachikun ida hodonga, iking kuno ba mule rachikun. Slimo podona, rundi hodonga ku hunkabe. Runda di hodonga kun hunkabi. Wana kunbez ching palamule, tunking ba nunotek, tugning chatukunne mule rabes. Kachikun ida hodonga, iking kuno ba mule rachikun. Slimo podona, rundi hodonga ku hunkabe. Мимика это. Runga di hodonga kun honkabi. Wana kun bez ching palamule. Tunking ba nunotek. Tugning chatukunne mule rabes. Mucho shak bakat. Kieno no namapaule rachiku. Хорошо, хорошо. Так, сейчас отойду на минутку.
Сейчас, сорян, что долго. Чай налью. Дойду. Так. Ah, greetings. You must be assisting Master Baluk in his investigation. I'm Handon Gould. Perhaps you've heard of me? I guess under the circumstances, no. Well, I presume you wish to hear my story, then. I shall tell you, of course, but there's not much to it. I'm sure that you'll agree that Ricker was quite obviously guilty of murder. You see, I was out here running earlier today. Yes, running. I do that a lot. Can't stand speeders, never use them. Keeps me in shape, too, you know. Anyway, I was out running on the other side of that bridge there, and all of a sudden I heard a shot coming from over here. I ran over and found this man Calder lying on the ground, dead. I saw Rickard come skulking out of the shadows of the rocks south of the river, and I knew something was wrong. I hit my emergency button and called the Enclave right away. Well, there. That's my story. Now, please hurry this up and arrest Rickard so I can get on with my day. Another Jedi, huh? Helping that Twi'lek investigate, no doubt. He seems stumped. I'm Rickard Lusoff. Maybe you can figure this out and let me get out of here. Well, I was out hunting Iriaz when I spotted one over here by the bridge. I pull out my rifle and aim at it. I couldn't see it that well, mind you, because the damn sun was in my eyes. So I shoot it and it drops. I walk over here and find Handon standing over Calder's body. So why don't you get this whole farce over with and send that whiner Handon to the prison he belongs in? How can I be of further assistance? Injured? No, of course not. Why would I have been? Fit as a bathtub. I run. I don't know if I mentioned it. How can I be of further assistance? Well,
actually, I didn't see anything. I was over across the bridge. I heard a shot and came over. I can tell you I was sure surprised to see Calder's body lying there. I just got here when I saw Rickard coming out of the rocks holding his blaster. I was terrified. I had no idea what he was going to do, so I hit my emergency button and called the Enclave. Master Baloo came out here with his droid and started questioning us. I think he really doesn't understand what's going on. I hope that you'll be able to make a more informed decision and get me out of here soon. I have things I have to do. How can I be of further assistance? I was taking my daily constitutional. I just happened to be running by when I heard a shot. I ran over and found Calder's body lying there. Yes, quite often. I generally prefer running to anything else. Can't stand speeders. A healthy body will breed a healthy mind, as I always say. How can I be of further... Of course. So, what do you want to know? Well, I was out hunting Irias south of here, and I saw one over by the bridge. The sun was pretty much right behind it, though, so I couldn't see it none too clearly. I shot, and when I came over here, I found Handed standing over the body, holding his side. There wasn't an Irias in sight. I think he might have taken it. Calder must have been hunting it himself, because there was a rifle lying close to the body. Bullock's got that now. Mine, too. I want that back. So, what do you want to know? I told you already, didn't I? Was hunting some Irias. Haven't seen many in the area recently, what with those cat hounds acting up. But they're still around. Was in my blind a little south of here when I spotted one, like I said before. I shot and pow, it went down. But when I come over here, there's Handed standing over the body and the Irias was gone. Now, I don't have nothing to do with this, so can I go now? Ah. So, what do you... Well, I kind of sprained my ankle running through the bush before I found the body, but it's nothing that serious. Uh-huh. So. Right. Uh-huh. How can I be of further assistance? Well, actually, I didn't... I just got... I know Master Baloo... I hope... Of course. Akupa Chekopa. Runda di hotonga kun hunkabi. Wana kun bez ching palamule tunking barunotak. Tokning chatukune mulerabes. Ta kunjus takmiki grabulmogo. Kachichu ita bodunga. Tolbabank wale oganda naru chuchut. Molisha ponka bola wana chikne. Mule slimo podadara nanga kumbis mule rabes. Jedabadwana nidibobo. Tong nabungsha nununya. Tong patukashmak telea. Tong haitwam jiji Да, шмальнул прям туда, да. Ita poe tikito. Dolpa da bonkwaleo gandonan chuchut. Kachi chu ita dundonga. Долбани. Yumalita kuto dun. Chila mulane nindubobo. Onga kumbis jang ba mulira. Muchishak pakat. Kiye no namapaole rachikun. Akupa chekopa. Gino mulira kimpaija. Slimu podwama. Что я осуждаю? Runda di hotonga kun hunkabi. Wana kun bez ching palamule tunking ba nunotak. Tokning chatukune mulerabes.
Jedabadwana ni dibobo. Tong nabungsha nununya. Tong patukashmak talea. Ta kunjus takmiki grabelmogo. Kachichu ita bodunga. Tolbabank wale oganda naru chuchut. Mogesha ponka bolawana chikne. Pamule slimo podadara nanga kumbis mule rabes. Jedabadwana ni dibobo. Tong. Да я их вырезал все. Тем более вообще тут их вообще нет. Onga kumbis-chan ba mulera. Ta kunjus takmiki grabelmogo. Kachichu ita bodo. Kachikun ita hodonga. Iking muchushat pakat. Okay. How can I be of further assistance? I knew him a little bit, but I was not any sort of great friend to him or anything. I never really associated with him that much. In truth, I didn't really want to. He had a reputation. Very inconsiderate of family, I heard. But merely having heard unkind things about someone wouldn't make me want to kill him. I'm sorry, I'm getting a bit agitated. Why must we remain here? Can't you see that Rickard must have shot him? How can I be of further assistance? А что это ты занервничал, а? Well, you see, Calder was involved in some pretty sordid business from time to time. More often than not, I've heard. Disreputable business practices, even more disreputable clients. I've even heard he had dealings with a hut. A hut here on Dantuin. Now, I bet you're wondering if I had any reasons to kill the man, but I tell you, I hardly knew him. I saw him once or twice, yes, and I've heard some pretty unkind things about him, but certainly nothing that would make me want to kill him. I'm sorry, I'm getting a... Of course. So, what do you want to know? Мне плохо сегодня, я что-то не то съел, болит желудок. У вас нет ничего? Yeah, I knew him. Hell, we've known each other for a good long time. Doesn't mean I really have to have liked the slime ball. Maybe I shouldn't be so hard on him, especially now that he's dead. We actually got along pretty well most of the time. We just had our differences. We were actually business partners. We were involved in some orbit-to-ground transport operations for Aerotech. Can I leave now? I should probably be the one to give the news to his wife. А зачем? So, what do you want to know? You Jedi are so predictable, always seeing some greater purpose behind everything, when the simple answer is usually the right one. Can't you see that it must have been Handon? I found him standing over the damned body. I don't know why this is causing you so much trouble. You almost seem as lost as this Bullock guy. Right. Dijo Tonga kun hunkabi. Wana kun bez ching palamule tunking ba nunotek. Tugning chatuka chikun ida hodonga. Iking lunda dijo Tonga kun hunkabi. Wana kun bez ching. Jedabadwana ni dibobo. Muchashat pakat. Lunda dijo Tonga.
В смысле? Я же все расспросил. How can I be of further assistance? Just not certain. How? Just not. How can I was taking my daily. How can I? How can I be a further? Of course. Greetings, apprentice. You must be the one Master Balut has enlisted. I am an information retrieval droid. I can assist you by accessing the records of both the Jedi Enclave and the central government facilities here on Dantuin. I have already retrieved some information from the archives on Koldanetic, Ricard Lusoff, and Handan Gould. I have also had time to examine the body of Mr. Netic. Is there any information you require? Совсем про него забыл. My preliminary analysis of the body indicates that he was killed approximately 3 hours ago by a single energy blast to the torso. Is there any other The Southwood Speeder rental business has records that over the past several weeks, a speeder had been rented by Mr. Netic and Mr. Gould. Is there any other information you need? According to the municipal authorities near the Garang spaceport, there had been news of violent drunken activity in a cantina attached to the port. Apparently, a Mr. R. Lusoff was making accusations at a Mr. C. Netic about cheating him in a business deal. Jedi Tuka was dispatched to the scene and restored order. Is there any other information you need? These plains are rife with wild animals, not all of them benign. The Irias are mostly docile, but can easily be provoked to violence. Calfhounds, on the other hand, there have been over 35 catalogued attacks on settlers by small farms and holdings. Is there any other? Very well. How can I be of further assistance? But I realize this must seem like a motive to you, but I assure you it isn't. I dislike Calder True. I would punch his face in given the opportunity, but I would not kill him. My wife was cheating on me with him. What? He slept in my own bed while I was in the next room. But as much as I may hate him for that, I could not kill him. It may have been my own fault for driving my wife away. I must try not to take the law into my own hands. I was just out running, trying to clear my head for the divorce proceedings, not stalking him to kill him. Of course. So, what do you want? Now, I don't love Calder, but we go back a long way. We run a suborbital shipping and transport company out of Garang Spaceport. We've been partners in that business for well over 20 years, and we've been doing just fine the way we are. Right. Oh. Ta kunjus tahmiki grabulmogo. Kachichu ita bodunga. Tolbabank. Kachikun ita haldonga. Ik muchushat pakat. Is there any other information? We cannot get any more specific analysis from that sample other than the fact it did not belong to Calder. Is there any other information you need? Very well. How can I be of further assistance?
That blaster was stolen from my house last week. I never knew what happened to it. I hardly have enough money to afford a single blaster, let alone another. I can't tell you how important it is to have a weapon on hand with all these ravenous cath hounds around. Even an Irias can take a man down if it gets in the mood. Every settler has a weapon. It's our most prized possession. I would most appreciate it if I could have that back after you determine that Rickard is the killer. How can I be of further assistance? Knock his block off, maybe, sure, but not kill him. I hope you don't find that incriminating. You know, normally I'm not prone to outbursts like that, but Calder, Mr. Nedick, he was not a very nice person. Not a very nice person to me or my family. I had my suspicions for several weeks, but had no proof until 2 days ago. Seems Calder was seeing my wife, right under my nose, no less. But as much as I may hate him for that, I could not kill him. It may have been my own fault for driving my wife away. I must try not to take the law into my own hands. I was just out running, trying to clear my head for the divorce proceedings, not stalking him to kill him. Хорош повторять. Of course. Спасибо за то, что сидела, смотрела. Спокойной ночи. Я сейчас тоже буду заканчивать. Сейчас с ними разберусь, с этими дурачками, и тоже пойду спать. Давай, пока. Завтра заходи. So, what do you want to know? That blaster? Never seen it before. Calder himself had a preference for Echani weaponry. He had this one really nice light blaster rifle that he always used. Always wished I could get myself a rifle like the one he had. That blaster ain't it, though. Calder only had the one rifle, too, so he either must have borrowed that, or it's someone else's. Right. Is there any other I am sorry, but I seem to be failing you. I have searched and searched, but I cannot seem to come up with anything at all. I thought to find the record of the missing weapon report Mr. Gould filed with the authorities, but there does not seem to be one. Is there any other information you need? Убил его этот, тот тоже пытался убить, но попал в этого, кажется. Ну, скорее всего, это логично можно представить. Very well. How can I be of further assistance? Of course. Runda dijo tonga kun honkabi. Wana kun bez ching palamule tunking ba nunotek. Tukning chatukune mulerabes. Ka chikun itahodonga. Iking kunu ba mulera chikun. Stimo podo muchashak bakant. Is there any other I have just received back an analysis of a sample of the blood found on the weapon. It had been sent back to the Enclave just before you were... The blood on the weapon is definitely not Calder's. Unfortunately, there was a bacteria. We cannot get any more specific analysis from that sample. Is there any other... Very well. How can I be of further assistance? Of course. So, what do you want? Right. Tong abom sha umnina. Wanga kundis king balemuraya. Runda diho tonga kun hankabi. Wana kun bez ching palamule tunking ba nunotek. Tukning chatukune mulerabes. Runda diho tonga kun hankabi. Wana kun bez ching palamule tunking ba nunotek. Tukning chatukune mulerabes.
Hey, what are you doing? Да. Я же сказал. Damn both of you. You did good. You might just make a proper Jedi. Изи. Шерлок. 1310 экспириенса. А что там по опыту-то? 41 тысяча. Бля. Энергетический зеркально экипирован. Что ж, ребят, на сегодня все. Пора идти спать. Вот. Спасибо всем, кто смотрел. До последнего сидел, скажем так. Игра зацепила, конечно же. Очень интересно. Все это прикольно. Если, конечно, не такое количество багов с оптимизацией. Тоже. Увидимся с вами уже сегодня. Сегодня будет СВТОР. День весь. Будем проходить Сенслав. Вот, так что, да, жду всех на стриме. Спокойной ночи.